Всем здравствуйте, старый гиперборейский снова с вами. Продолжаем играть в очень интересную игру «Внешние миры». Пришли мы в эти пурпуричные сады, а тут у них черти что творится. Все такое фиолетовое. Так, ладно, давай дневничок. Так, по-своему верны мы себе лица. Так, вот это, значит, осмотрите погибшие саженцы, осмотрите сгоревший пульт, остановите автоматонов-дезинсекторов. Ну, а экскурсия это где? Так, найдите следы Елены. Встретитесь с этой дурындой. Так, ну ладно, пойдем тогда, хрен с ним, найдем мы эти следы Елены. Давай сначала поможем. Билет, главное, мне продала. А где экскурсия? Мне должны были выдать какой-то этот голосовой хрен. Так, что у нас тут? Вот 120 метров. Нет? Опа. These footprints match the shoes previously analyzed in the Grand Ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that they were left by Ruth Bellamy, the actress known as Halcyon Helen. Так, изучить глубину следов и расстояние между ними. Пойти по следу без дальнейшего анализа отпечатков обуви. Не, изучить сначала. Так, Елена торопилась. Ну, что дальше? Have you found something, Captain? Так, это явно следы Елены. Елена шла быстрый шаг. Я могу установить, что Елена ела кетунца на завтрак неделю назад. Это легко понять, если узнать, что искать. Ты, да, какая-то фигня. Она быстрым шагом шла. Going somewhere important or fleeing from someone or something. Бип-бип-бип. А ну стоять. О, у него тоже эта херня сидит. Hello there, valued visitor. I am sure sorry to break it to you, but our orchards are closed to all officially guided tours at this precise moment in time. There's obviously something very wrong with this individual. That smile is unsettling, to put it mildly. Why, thank you! Rizzo's encourages all workers to put on a happy face when engaging with valued customers. Rizzo's does beseech you to please purchase one of our self-guided options if you're wishing to join one of our rejuvenative, relaxing, reformatory tours. Now with a Puzzle Hedges trademark maze hunt and special edition taste testing for an extra 35 bits a ticket. Иди нахер. Один билет уже купил. Так, я уже купил. An excellent decision you most certainly won't have cause to regret. Now, presently, you're standing smack dab in the pride and joy of Rizzo's nearly natural product development sector. We call this fecund landscape the Purple Berry Orchards, since that's our main crop. But we also sow and grow mock apples, nanners, pea-free nuts, tarmac, and more. Of course, tours of any excess level must be suspended during a scheduled pollinization cycle. Our wasp-ketos are quite territorial and have been known to sting both workers and visitors alike. Так, ты местный смотритель? Думаю, не так. Хватит уже про сады. Опыление, аскиты, что? Pollinization by killer wasp-ketos, indeedy. It's cutting-edge Rizzo's technology.
But don't you worry, valued visitor. Our pollinization cycles only run when the orchards are empty, for safety reasons. When a pollinization cycle finishes or is aborted, all waspitos are А у biologically тебя в шее programmed to что-то return to the торчит. hive, their holding pen. Of course, the very last thing Rizzos would want is a beloved tourist bumbling into the hive and triggering an unscheduled cycle. So you'd best steer clear of it for safety. You'll know the hive by its big, glimmering electric fencing. А ты местный смотритель? Yes, indeedy. I've got the wondrous honor of having just been promoted to third keeper of the grounds after the last one disappeared on the job. Gosh, I guess about a week ago now. Before my morning clock-in last Sunday, I was but a lowly nanner peeler picker on the line shift. Now I'm responsible for growing every twig and berry on this vast swath of fertile land. Молодец. А что тебе не кажется, да, подозрительным-то? Heaven sweet, no. It's not like he was murdered. He simply disappeared without a trace and hasn't been heard from since. Да что ты And the говоришь, а? Какой, groundskeeper смотри, before that one? оптимистичный. Well, she wasn't missing at all. Her body was found near hive control, covered head to toe in thousands of welts. No mystery, and certainly no murder with what happened there. I mean, you can't exactly hold some waspitos on trial. Accidents do happen on the job. Стоп. Нет, мы не будем заметать по ковер исчезновения смотрителя. Что никто не знает, что с ним случилось. А ты за собственное здоровье не переживаешь? Похоже, вот тут смотритель недолго. Не, вот это первое. Can't speak for others, but I most assuredly don't. I reckon you could talk to my supervisor, the overseeing orchardist. He would know more. I used to ask questions, but Поубавилось, понятное дело. Anymore. Так, ну ладно, хватит про сады. Gosh and goody gumdrops, but I could talk about the orchards till my lips fell off. Instead, let's talk about whatever interests you, because that's what interests me, too. Так, вы в порядке? Это счастливый чересчур. Why, you say that as if it's a bad thing. I am quite overcome with happiness, indeed. You won't find a Rizzo's worker in all of Eridanos who isn't 100% thrilled in their day-to-day existence. It's part of our brand manifesto. Так, как мило, совсем не странно. Это еще почему? Happy workers lead to happy customers. Happy customers are repeat customers. And repeat customers make the charts look better on our weekly profit reports. So if nothing else, it's my responsibility at all times to smile, smile, smile. And you know what never fails to bring a smile to my face? The breathtaking tours we offer throughout the orchards. Seasonally available for purchase in the Nut Hut. Так, все понятно. Так, Елена Алкионская проходила здесь? You mean that lovely actor who got herself dead? Damn shame what happened to her. She did come by, but not during any official tour time. I thought she'd hired a private tour at first, but it was Dr. Blossom who was showing her the way to the RR and DD labs. Can't imagine why she'd need to meet with our head researcher on the Spectrum product line outside of her lab hours. Unless, of course, it had to do with the new product unveiling. Так, Елена была лицом рекламной кампании коричневой спектральной водки. That's right. She Верно was. была, да? She sure made for some lovely adverts. Maybe it might have involved an issue with the launch batch then? I can't rightly say. All I know is one of our certified tour guides could have given her a much more comprehensive tour of the grounds were that her interest. Так, в случае... А вы случайно орудие убийства не видели? Скажем, бутылки яда или дымящийся лазерный пистолет, или испачканный кровью тупой предмет? Can't say that I have. We use bad batches of liquor for our pesticides. Only the exterminator mechanicals are armed around here. And I haven't seen any bloody objects aside from the usual pair of gardening shears. Unless, that is, Miss Helen was also stung to death by pollinization waspitos? She wasn't, was she? That would be a mighty wretched way to go. Думаю, я узнал все необходимое. I do hope this pleasant conversation has made me useful to you. Rizzo's likes it when we're useful to customers. And I like anything Rizzo's likes.
Да я вообще-то провожу расследование. What kind of investigation? You wouldn't happen to be from the health inspection office, would you? Блин, ложь. А почему? Блин, не могу. Инспектор Гиперборейский прибыл. Блин, мне нужна Элли сюда. Я разыскиваю убийцу Алкионской. Grisly stuff, that. I heard the poor gal got her brain pan bashed in. Not that she probably had much rattling around there to start with, if you know what I mean. Подробнее. Someone hit her in the head, real hard. Then she died. Can't imagine who might have had the hitting power to crack a skull. Well, aside from one of our tossball hackers, I guess. But no Rizzo's employee would commit such an atrocity. We're far too content with life for that. Won't find an unhappy Rizzo's employee in all of На Arizona. дружка ее намекаешь? No diddly-dee-dum, you won't. Of course. I can't stop you from poking around, but do be mindful of our pollinization hive. Mosquitoes tend towards aggressive at the best of times. There's a reason why we keep him behind an electric fence, you know. Timeline discrepancy detected nearby. Что-то он больно рано забибикал, блин. Timeline discrepancy detected nearby. Подожди, он еще вот здесь бибикал, блин. А, ну вот он следы эти до сих пор видит. Так, подожди. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Буйные носители какие-то. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen.
Так, ну это понятно, что это Хелен-Мелен. Мне нужны жопушники, с которыми тут надо разобраться. Давай-ка мы вот с этого начнем. Вот с этого би-би-бипа, блин. Everyone all right? Так, а здесь, наверное, эти чертовы опылители сидят, да? Нахрен бы с ними, мне надо сделать эту работу. Unrivaled. Timeline discrepancy detected nearby. Analysis. This discarded canister is typical of the R-mounted storage tanks on the orchard's agricultural mechanicals. However, it is not currently attached to a mechanical. This canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Use of vinegar, a known herbicide on purpleberry saplings, is a violation of Rizzo's agricultural standards. Так, ну-ка, анализ. Chemical makeup of substance. 50% water, 50% vinegar. Trace amounts of woolly cow feces also detected. Так, усилитель несоответствия. Где обычно хранятся эти канистры? These canisters can typically be found in the nursery storage building in the purpleberry orchards, except for this one, which can be found here. Так, вот там еще до хера всяких несоответствий. Плюс еще здесь я смотрю. Двуногий автоматон. Пьяный опустошитель. Оранжевая спектральная. Красная спектральная. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy. Here they come! Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as... Так, я понял, все, понял. Ну, нашли мы эти следы, и чё? Бухали они здесь все. Круглосуточно, блин. Timeline
Timeline discrepancy detected nearby. Так, рукоять тазбольной клюшки погнута и расколота сильнее, чем допускает правило тазбола. Конец клюшки покрыт Bits of wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker is not a known ingredient of the dark matter product. Смотреть конец клюшки. Так, похоже, ты полностью уничтожил корзинку для пикника. Это тазбольная клюшка. Возможно, это какие-то брачные игры The only сливок members of общества. a tossball team strong enough to crack a stick into are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 52%. Bertie didn't take kindly to having his advances rebuffed by Ms. Bellamy, in other words. Понятно. Бип-бип-бип. Ну, там еще что-то есть. Мне, в принципе, пока туда и надо. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Так, важное место — блок переработки пурпурики. Timeline discrepancy detected nearby. This console is 95% non-functional. Remaining 5% functionality stems from display reading console non-functional. Cause of shortout is most likely related to purple residue splattered all across the keyboard. Так, попробовать... Нет, химический анализ. Substance contains trace amounts of purple berries, fruit flavors, and artificial sweeteners number 35, number 49, number 240, number 322, number 314, and many, many, many others. That's probably not wise, Captain. You don't know... Oh, never mind. Бип-бип-бип. Пойдем доложимся. Хрен с ним, этому Дэвиду. Я так ничего и не понял. Дай-ка, что там написано у меня в дневнике. Так. Смотрите погибшие саженцы. Так, главный всегда считает, что Слиз отправил пурпуричные саженцы в питон. Отравил. Взглянуть на них, чтобы выяснить, что случилось. Брошенную канистру с удобрением, которую вы нашли, могли перенести из хранилища при питомнике. Возможно, стоит попробовать эту версию. Вам удалось выяснить, что жидкое удобрение и уксусная кислота были смешаны в равных пропорциях. Кто-то случайно намеренно вызвал короткое замыкание в вибрационном пульте в башне, пролив на него напиток.
И если верить главному садоводу, то именно слиз вызвал сбой автоматонов и всякую херню. Вы осмотрели все 3 места и нашли доказательства халатности. Вернитесь к главному садоводу и сообщите ему, что подозрения подтвердились. Ну, что-то мне как-то ни хрена не кажется, что это слиз это делает. You're back, I see. Glad Slug hasn't managed to scare you off. I think it's more of a wonder that nothing in these law-forsaken orchards has managed to kill them. How's the investigation going? You got a complete report for me yet? В принципе, готов. Вообще-то я пока в процессе. Well, at the moment I can't do a whole lot with this vulture hanging over my shoulder. So I suppose you may as well take your time. Really now? I consider myself more of a watch canid. Here to make sure you don't try to run off without paying. Хотя, с другой стороны, ну, вроде я все посмотрел. Something Что else you need еще? to know? Так, что случилось? Так, что там с пунктом управления производством? Есть какие-нибудь зацепки по питомнику? Got a lot of dead saplings that'll cost us a lot of bits. I've got a feeling someone poisoned them somehow. Что случилось в депо автоматонов-дезинсекторов? The mechanicals were hacked. They're pretty much running amok. If you could keep from destroying too many, I'd be obliged. Would save us a lot. That said, you might want to be careful. Those things are built to take on waspitos, and waspitos are generally Ну, в tougher to принципе, kill это я у than него people. уже все тоже Just спрашивал. something to keep in mind. The tower processing console is completely fried. Whoever took it out must have used some kind of explosive. Так, давайте-ка мы вот что сделаем. Мы сейчас просто пойдем по другому квесту, а тут все эти квесты, они, блин, пересекаются, понимаете? И что-то мне кажется, что это еще как бы не все. Хотя все вот уже, как бы, да. Ну зачем он мне, в принципе, вот это командир из этого рица убедил. Зачем же ему портить, если ему бабки надо стрясти? В чем может быть причина? Подожди, может быть попробовать, знаете, что? Именно с этим говнюком поговорить. Back again, eh? With all the hullheads I've dealt with here, chatting with you is like a breath of fresh air. Ironic, considering the fragrance of the orchards. What can Slug do for you? Ничем. Ладно. Давайте так. Поищите улики на месте пикника. Пойдем поищем. Там еще какие-то должны быть улики. Карта доступа Никор. Что же я ее сразу там не нашел? Карта доступа к лаборатории Никор. Это ключ-карта от лаборатории научно-исследовательского комплекса РИЦа. Если вы читаете это предупреждение, за пределами лаборатории Никор, верните ключ-карту в лаборатории Никор, и ваше наказание будет смягчено до штрафа средней степени тяжести и умеренного сокращения пальцев на рабочей руке. Проникните в лабораторию. Так, давай-ка, эта херь, она далеко видит. Вон еще тут и вот там что-то. Мне кажется, это зараза все сделала. Алкионская. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector.
You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Stand in awe before our huge Rizzo's Hothouse Conservatory trademark. This building hosts almost as many plant breeds as we have delicious products. Almost. Are you wondering about that omnipresent warm and fragrant mist? That's just our all-natural fertilizing spray, made of pureed cysty pig waste products. From nature, back to nature. Our spray is part of the cycle of life. Note, Rizzo's discourages inhalation of its safe and natural liquid fertilizer. In case of accidental inhalation, please record any unusual effects and give that record to the nearest Rizzo's employee as quickly as possible. Remember, you are part of the Rizzo's family. Be kind to your family. Stand in awe before our huge Rizzo's Да блин, Hothouse то же самое, что ли? Conservatory trademark. This building hosts almost as many plant breeds as we have delicious products. Almost. Are you wondering about that omnipresent warm and fragrant mist? That's just our all-natural fertilizing spray. Так, все, давай, made of завязывай, сейчас pureed пойдем cysty внутрь. pig waste products. From nature, back to nature. Our spray is part of the cycle of life. Note, Rizzo's discourages inhalation of its safe and natural liquid fertilizer. In case of accidental inhalation, please record any unusual effects and give that record to the nearest Rizzo's employee as quickly as possible. Remember, you are part of the Rizzo's family. Be kind to your family. Got it. Heads down. Hey, what are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me больной, a что ли? heart attack? Are you my ex-wife? No, she Нанюхался, fell off the блин. side of Eridanos under mysterious circumstances 6 years ago, conveniently rendering our marriage contract null. You must be the new groundskeeper? Нет. That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? Ложь. Я первый вариант правильный. Так, я вернулся с того света, чтобы отомстить. Very funny. If you were Edna, you would have stabbed me in the throat halfway through the second word of my first question. Does he think you look like his ex-wife? Or that you're gonna stab him for no reason? 'Cause one of those is kinda true. I'm getting old, damn it. And after a while, anything that isn't a plant gets hard to distinguish from anything that is. But no, you don't look like Edna. Though you do smell a bit like her, like blood and starship grease. You must be that freelance inspector. Well, I suppose you can poke around as you like. Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff he gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. Была здесь Елена. Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. А, вы ботаник, верно? Вы занимаетесь... Чем вы занимаетесь для Рица? I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's fruit products hardier and sweeter, but for every success,
there are a couple of hundred failures. Example, tried breeding native tripicale with a foreign strain. Would have called it hexticale. In the end, it bred so fast, workers were swallowed up before they could harvest it. That one, I think, can be attributed to the wasp-mosquitoes. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers in the architect's designs? А скиты — это те злобные летающие жуки? You say angry. I say efficient. Not only can our wasp-mosquitoes defend themselves, but Rizzo's investments as well. They come through the orchards only during pollination cycles, as dictated by our hive control operators, which means that visitors usually aren't on the receiving ends of their stingers. Так, инженер 65, но если система управления роем сломается, а скиты могут порвать и не хватает, блин. Если насекомые так опасны, почему они опыляют сады? Wasp-mosquitoes only pose a danger to enemies of Rizzo's and the occasional clumsy worker. Those risks are well worth it when you consider their value as a self-protecting investment. Besides, they aren't as dangerous as they seem, unless you're caught outside during a pollination cycle. Then you'll probably get stung to death. Even then, the Hive Control Emergency Recall System ensures that only a handful of workers will die in the event of a breach. Rizzo's has just about thought of it all. Ладно, все ясно с тобою. Так. Over quickly. Well done. We are victims. Бип-бип говорит мне. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Так, дебилушки-то эти. Чего тут бегают? Так, ну что, еще там что-то такое было. Но это, по-моему, там-то я уже все смотрел. Это те же самые следы. Так, кстати, следы вон туда идут. Ну ладно, пошли в этот центр, Нирпир, вот этот, или как бишь его там фамилия. Здесь...
We're all family here. Так, у тебя Rizzo's takes care of its own. торчит, да, эта дрянь в шее. Торчит. Король диссидентов, первая. Продолжение первой главы. Еще, значит, еще где-то первая. Ха-ха. Неужто это Елена Алкионская и Тимон Тифон? Прячутся в темноте, как напуганные шприцы. Вы двое неплохо поработали на моем корабле. Большинство моих парней эти твари разорвали на кусочки. Но я наконец-то вас нашел. Теперь я отплачу вам с процентами. Спасибо, обойдем без твоих поддачек, выкрикнул Тифон. Его рука метнулась к кобуре с автомагом. Но прежде чем его пальцы коснулись оружия, 15 пуль из пистолета Мерсера изрешетили его физиономию. И его постигла безвременная смерть. Ирина с неизменным хладнокровием перед лицом смерти схватила со стола бутылку пурпуричного ликера, почти на 100%, без личинок, и метнула ее в злодея. Как всегда, бросок пришелся точно в цель. Бутылка ударила Мерсела в лоб. Он рухнул, как подкошенный, не успев даже выругаться. «Отличный бросок, мэм», — заметила какая-то женщина, когда одобрительные возгласы заседателей бара немного затихли. «Жаль только вашего друга. Не повезло, бедолаге». «Мне тоже было его жаль. Но потом я увидела кое-что среди пуль», — хмыкнула Елена. «Смотрите». Она указала на то, что осталось от головы Тима Тифона. Среди кровавого месива копошились что-то маленькое и черное. Да, Тифон, блин. That's the last of them. Блин, это из скрытности, конечно, этой херней надо стрелять. What kind of insanity is waiting inside the lab for us, I wonder? We've not had the best of luck when exploring Да, нам laboratories. с визитами в лаборатории не слишком везет. Обязательно что-нибудь там находим, всякую херню. Мне бы терминальчик этого слиза почитать. Что-то вот непонятно. Неужели правда они гадят? Хотя тут кому-то либо нагадить чем-то сложно. Тут все гады. Первостатейные. Hello? I can hear you out there. If you still possess the majority of your mental capacities, please locate the test room through the lobby and to the left. You'll see me through the glass. Так, фойе направо. Подожди, фойе. И направо, или налево. Или направо. Сейчас мы сначала тут все вынюхаем.
А потом будете и направо, и налево. Easy now. Так, значит, терминал приемный. Выберите пункт ниже. Так, сообщение. Кому? Отдел обслуживания, тема запрос на уборку. Так, приветствую. Очень жаль, что у меня не было возможности узнать ваше имя и обновить терминал. Когда у вас появится время, мы могли бы принести фойе швабру. Похоже, у доктора Болосса была довольно бурная ночь, и она испачкала пол, пролив на него кофе. Спасибо. От Блоссом. Тема во имя все архитекторы. Что происходит? Так, отдел лаборатории Некро во имя все архитекторы. Что происходит? Во имя святого закона всех коррупций. Корпораций, блин. Чем вы там шумите? Мне казалось, работа с услом на смеси ракетного топлива запланирована не на эту неделю. Кто-нибудь может мне объяснить, что у вас там творится? Вы помешали моей встрече с администратором, поэтому и надеюсь, что у вас есть уважительная причина. Жду от вас подробных объяснений и извинений в течение следующих 15 минут, иначе кому-то грозит безработица. Ломаем. Так, терминал приемный. Имя мисс Рут Беллами, псевдоним Елена Алкионская, описание, экскурсия по лаборатории, имя администратор Людовика, описание, презентация продукта. Что это у вас тут, блин, встреча была, что ли? Они оба сюда приходили. Yet another researcher killed in the line of duty. Еще один ученый, погибший на работе. Research and development was such a dangerous profession. Можно было уже и не удивляться. Рица, первый продукт. Прежде чем стать кондитерским гигантом, которого вы знаете и любите, Рица была обыкновенной корпорацией по переработке химических отходов. В самый обычный день сотрудник корпорации, ответственный за перемещение жидкой субстанции, наклонился над баком слишком низко и уронил туда одну единственную пурпуричину, лежавшую у него в кармане. Но вместо того, чтобы немедленно уволить его за преступную халатность, руководитель поставил ему ультиматум. Если он достанет упавший фрукт, то сохранит работу. Сотрудник нырнул в бак, подплыл к пурпуричине и случайно ее проглотил. А остальное вы знаете сами. Перед тем, как впасть в токсическую кому, извлеченный из ядовитой жижи мешальщик успел сказать, что покрытая химикатами пурпуричина очень даже неплоха. Это навело его руководителя на мысль продезинфицировать и доработать химический состав, чтобы сделать его пригодным к потреблению в пищу. Вскоре пурпуричины в кисло-сладкой оболочке стали относительно съедобны и превратились в первый массовый продукт рица – пурпуричный кулак. О, вкуснотища! Так, вот она. How in the aether did you get in here? You're not a Rizzo's authorized. Oh, void it all. What does it even matter now? What do you want? Speak up and quickly if you will. Я расследую убийство. А кто вы вообще такая, что вы мне тут допрашиваете? Pardon the blue blazes out of me, but who in the name of the Eternal are you? I'll have you know, I am Dr. Leora Blossom, the head of research and development, and you are standing in my lab, uninvited. Now, perhaps you couldn't tell by the empty lobby and general state of disarray, but this is no time. У вас там убитые лежат, между прочим. А здесь явно что-то случилось. Вы серьезно хотите сейчас зубоскалить? No, you're right. Listen, I'll be direct with you. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment gone awry. Hence why I've barricaded myself in the lab. Да, вот это ходит, на всех бросаются.
Так, по пути напали на меня никто... по пути сюда на меня никто не напал. Почему вам просто не убежать? Чем вы тут занимаетесь, чтобы на вас напали ваши же ученые? Я могу вам помочь, но потом вы обязательно ответите на мои вопросы. Вы можете хоть чем-нибудь мне помочь? Yes. I suppose I should make myself useful. Let me think. Ah, I know. I can remotely unlock the supply closets in the lower levels of the lab. Perhaps you'll find some useful apparatus or two in them. Так, я могу вам помочь, но потом вы обязательно ответите на мои вопросы. Excellent. You have my gratitude, and soon you'll have my knowledge of Miss Bellamy's recent visit as well. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, I believe you can dispense a sedative gas from a terminal in the utility room. Still ain't a fan of the way she talks about her workers. I say, we prove her wrong, and find a way to save these people. The door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need to take the elevator down. I'll unseal the access hallway for you now. Do take care. Угу. Что-то я хотел с тобой побольше потрепаться, а ты уже не хочешь. Подожди. Ah, you're still alive. I suppose that is opportune. Have the more overwrought of my researchers been dealt with then? Так, чем вы тут занимаетесь? Oh no. They're quite unaware of their actions, I'm afraid. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the Spectrum vodka line. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. You understand? Так, ладно. Так, убеждение 105. Я и так все узнаю, когда буду прочесывать лабораторию, так что лучше рассказывайте. So you've no qualms about snooping through my precious research files. But will you understand the data once you've acquired it? Essentially, we research new innovations for an array of Rizzo's products. My present troubles stem from one we've just developed. The product's potential for profit is nearly limitless. But I'm afraid explaining the science behind it would far exceed your capability for understanding. Ну да, ну да. Пошел я нафиг, да? Now, was there anything else? По пути на меня никто не нападал. Может вам просто убежать? And lose my life's work? You want me to just burn my lab and my entire future to the ground over one experiment that's gotten rather out of hand? No, I think not. We merely need to clean up the mess, so to speak. Reset the lab back to functional parameters. Clean up the mess? These are people's lives. Да ладно, мы их там наутилизировали уже, вон целый Staff can сад. be replaced, you know. Research data? Now that's invaluable. Так, As ладно. if I could go anywhere. What a barrel of laughs you are. Так, ну что ж, нам вот тут открыла какую-то комнатуху с лифтом. Тут есть что почитать и нечего скрасть. Но, тем не менее, давайте мы на этом эпичном моменте сегодняшнюю серию все-таки закончим. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. Встретимся в следующей.